Now, amidst the growing concerns over shelling around Zaporizhzhia nuclear power plant, United Nations General Secretary Antonio Guterres met Ukraine and Turkey's president. The trio discussed the threat regarding strikes around Europe's largest nuclear plant in Ukraine, currently under Russia's control. The trilateral and bilateral meetings in Ukraine's western city of Lviv marks the first face-to-face interaction between Turkey President Recep Tayyip Erdogan and his Ukrainian counterpart Volodymyr Zelensky. During the meet, the Ukrainian president raised concerns over possible nuclear disaster and discussed the parameters for UN nuclear watchdog International Atomic Energy Agency mission's visit to the nuclear plant under siege. Ядерна безпека – це безумовний пріоритет для усіх у світі. Нові виклики Росія повинна негайно і без будь-яких умов вивести свої війська з території Запорізької атомної електростанції, припинити всі провокації, припинити безумовно всі обстріли. Неприпустимо, що Росія свідомо ставить усіх нас на межу радіаційної катастрофи світового. Перше, немає жодних об'єктивних перепон, щоб місія МАГАТЕ не потрапила на Запорізьку атомну електростанцію. Сьогодні з паном Гутеррешем обговорили параметри цієї місії і те, що вона може дуже швидко і цілком безпечно потрапити на станцію в легальний спосіб через вільну територію нашої держави. І тільки так. Now, Erdogan, on the other hand, backed Ukraine during a meeting with Zelensky. The duo also signed a deal on Thursday to reconstruct infrastructure damaged in Russia's attack on Ukraine. Zaporizhzhia nükleer santrali etrafında devam eden çatışmalardan Türkiye olarak bir taraftan çatışmaların diplomatik çözümle sona ermesi için çaba harcarken diğer taraftan da Ukraynalı dostlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Now, Erdogan's remarks come 2 weeks after flying to Sochi for talks with Russian President Vladimir Putin, where Zelensky hailed Erdogan's visit as a powerful message of support. Further addressing the issues of a possible nuclear disaster, UN Chief Guterres warned that any damage to the Zaporizhzhia nuclear power plant would be suicidal, calling for demilitarization of the plant. He said that he is gravely concerned about the situation. In between, military equipment and personnel should be withdrawn from the plant. Further deployment of forces or equipment to the site must be avoided. The area needs to be demilitarized. And we must tell it as it is. Any potential damage to Zaporizhzhia is suicide. Meanwhile, ruling out the possibility of demilitarizing the nuclear plant, Moscow accused Ukraine of provocation. Russian Foreign Ministry further added that Moscow was ready for an IAEA mission to nuclear plant. Ожидаем, что в самое ближайшее время состоится поездка на Запорожскую АЭС экспертов МАГАТЭ, которая была полностью согласована еще в июне и сорвана руководством секретариата ООН. Эксперты должны на месте убедиться в преступном поведении киевского режима. Киев много раз демонстрировал свою способность устраивать провокации и отсутствие возможности контролировать националистические формирования. По этой же причине неприемлемо предложение о демилитаризованной зоне вокруг Запорожской АЭС. Их реализация сделает станцию еще более уязвимой. The United States too has expressed concerns over strikes at Zaporizhzhia that have fueled fears of an accident similar to that of Chernobyl in 1986. The United States sought Moscow to hand over the control to Ukraine. The United States remains deeply concerned about Russia's military takeover and continued control of the Zaporizhzhia nuclear power plant. The International Atomic Energy Agency must be given access to ZNPP as soon as possible and in a manner that respects Ukraine's full sovereignty to help ensure the safety and security of the plant and monitoring of its nuclear material. The United States condemns in the strongest terms Russia's reckless disregard for nuclear safety and security. Along with our allies and partners, we call on Russia to cease all military operations at or near Ukraine's nuclear facilities and to return full control of the ZNPP to Ukraine. We continue to support the efforts of the International Atomic Energy Agency to fulfill its safeguards mandate and to assist Ukraine
with nuclear safety and security measures across its nuclear facility. WION is now available in your country. Download the app now. Get all the news on the move.